ನಾಶ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಬೌದ್ಧ ಧಮ್ಮವನ್ನು ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಚೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಬ್ಲಡ್ ಶೆಡ್ ಲೆಸ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿ, ನಾಶ ಮಾಡಿ, ಆರ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರು ಯಜ್ಞ ಯಾಗದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರು ಕುಡಿತ, ಜೂಜು, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಕಾಮನ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಇಡೀ ದೇಶ ಸಿಂಧೂ ನಾಗರಿಕತೆಗಿಂತ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ದೇಶ. ಅಂತ ಆ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಂತಹ ಭಾರತದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಗೌತಮ ಹುಟ್ಟಿ ಬರೀ 80 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ಅಂದರೆ ಆತನ 80 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತೀರ್ಕೋತಾರೆ. ಇವರು 1300 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಮೌಢ್ಯವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ರಕ್ತ ಮೌಢ್ಯವನ್ನು ಕೇವಲ ತನ್ನ 40 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, 80 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಿದ್ರು ಬುದ್ಧ, 40 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮೌಢ್ಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೌದ್ಧ ಧಮ್ಮ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ, ನಾಗ ಜನಾಂಗದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮೀಯರಾಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈ ದೇಶದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಸಿಂಧೂ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಗ ಜನಾಂಗದವರಾಗಿದ್ವಿ. ನಾವು ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಈಗ 6000 ಜಾತಿಗಳಾಗಿ ಒಡೆದೋಗಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅವರು. ಲಿಂಗಾಯತರು, ಒಕ್ಕಲಿಗರು, ಕುರುಬರು, ಕುಂಬಾರು, ಅಗಸರು, ಉಪ್ಪಾರು, ಗಾಣಿಗರು, ಈಡಿಗರು, ಒಲೆರು, ಮಾದಿಗರು, ಬೋವಿಗಳು, ಲಂಬಾಣಿಗಳು, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾವಲ್ಲ. 6000 ಜಾತಿಗಳು ಕೂಡ ನಾಗ ಜನಾಂಗದವರಾಗಿದ್ವಿ. ಬುದ್ಧ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಧಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೌದ್ಧರಾದ್ವಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರೇನು ಅಂದರೆ, ಈ ದೇಶದ 6000 ಜಾತಿ ಮೂಲ ಜನಾಂಗದವರು ಇದಾರಲ್ಲ, ಇವರು ನಾಗ ಬೌದ್ಧರು ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್? ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ನಾಗ ಬೌದ್ಧರು ಅಂತ. ನಾವು ನಾಗರಾಗಿದ್ವಿ, ಆರ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬುದ್ಧ ಬಂದು ಧಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟ, ನಾಗರು ನಾವೇನಾದ್ವಿ? ನಾಗ ಬೌದ್ಧರಾದ್ವಿ. ನಾಗ ಬೌದ್ಧರಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ 1300 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಇವರು, ದೇವರು, ಧರ್ಮ, ಕುಡಿತ, ಜೂಜು, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಾವು ವಾಪಸ್ಸು ಬುದ್ಧತ್ವವನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಬುದ್ಧತ್ವವನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ದೇವ್ರನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು. ಈ ಬುದ್ಧ ಅನ್ನೋನು ಬಂದು ನಾವು 1300 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇವರು ತಲೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಂಥ ಕಸವನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಇವನು. ತಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಒಂದೇ ಕಲೆ, ಪೂಜೆಗೆ ಹೋದ್ರೇ ಕಾಸು ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅವನ ತತ್ವ, ಅವನ ಧಮ್ಮವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮೌಢ್ಯವನ್ನು ಬಿತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯ ವಾರಸುದಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ದುಡಿದು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧನ ತತ್ವ, ಬುದ್ಧ ಧಮ್ಮ ನಾಶ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಆರ್ಯರು. ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧನ ಸಾಯಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬುದ್ಧನ ಬದುಕಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಈ ಧಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಆಗೋಗಿರ್ತದೆ. ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಬುದ್ಧ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. 30,000 ಜನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬುದ್ಧನ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಜೊತೆಗೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಶೋಕ ಮಹಾರಾಜ ಬೌದ್ಧ ಧಮ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಶೋಕನ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಶೋಕ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಶೋಕ ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಮುಂಚೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು, ನಿನ್ನೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಅಶೋಕನು ಕೂಡ ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಬರ್ಬಿಡು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಓ ಹಂಗಾರೆ ಅಶೋಕನು ಹಿಂದೂನೇ, ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಬೌದ್ಧನಾದ ಅಂತ? ನೋ, ನೆವರ್. ಅಶೋಕ ಒಬ್ಬ ನಾಗ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿ. ಬುದ್ಧತ್ವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಾನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವನು ಬೌದ್ಧನಾಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಶೋಕ ನಾಗ ಬೌದ್ಧನೋ ಹೊರತು ಆತ ಹಿಂದೂ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಶೋಕ ರಾಜ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಧಮ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ದೇಶದ ಮನುವಾದಿಗಳು ಮುಂದುವರ್ಸಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ
ಅಶೋಕ ಮೊಮ್ಮಗನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಬೃಹದ್ರಥ ಮೌರ್ಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬೃಹದ್ರಥ ಮೌರ್ಯನನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬೃಹದ್ರಥ ಮೌರ್ಯನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ತಾವು ಶುಂಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧಮ್ಮವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೈನಿಕರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಭಂಜನೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಷ್ಟು ಸಾಲಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಬೌದ್ಧ ಧಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದೇ ಬಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ. ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮನೆಗೊಬ್ಬೊಬ್ಬ ಬಿಕ್ಕು ಇದ್ದ, ಮನೆಗೊಬ್ಬೊಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಮಾಂಕ್ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ. ಜಾತಿಗಳಿನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇವರು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬೌದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಮಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಧಮ್ಮ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಬೋಳು ಬುರುಡೆಯ ಬಿಕ್ಕುವಿನ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತಂದು ಕೊಟ್ರೆ 100 ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪುಷ್ಯಮಿತ್ರ ಶುಂಗ ಅನ್ನುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೊರೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಮಾಂಕ್ಗಳ ತಲೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೌದ್ಧ ಧಮ್ಮ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಮಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೌದ್ಧರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈ ಬೌದ್ಧರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ, ಇವ್ರನ್ನ ಮೆಂಟಲಿ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೇ ಅವರು, ವರ್ಣ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಅವರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೇಲು ಕೀಳನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಮೇಲ್ಜಾತಿಯನ್ನು ಸುಪೀರಿಯರಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೀಳು ಜಾತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫೀರಿಯರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಕೊಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೇಲರಿಮೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೀಳರಿಮೆ. ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಕೀಳು ಜಾತಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಕೀಳು ಜಾತಿಯವ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾನು ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು, ಇವರು ಸಾಯ ತನಕ ಇವರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಜಾತಿಗಳ ತಲೆಗಳ ಒಳಗಡೆ ಒಂದಷ್ಟು ದೇವರುಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಬೌದ್ಧರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಯಿ ನರಿಗಳ ಥರ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯೆ, ಆಸ್ತಿ, ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು 2 ತಲೆಮಾರು ಹಿಂದ್ಕೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಲಿಂಗಾಯತರು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು, ಒಲಮಾದಿಗರು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು. ನೀವು ಗಮನಿಸ್ರಿ ಅದನ್ನು. ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು, ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಕಿತ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಜಾತಿ ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಇವೆರಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ದೇವರು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಉಪಜಾತಿಗಳು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬುದ್ಧತ್ವ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ, ಭಾರತ ಬೌದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಬೌದ್ಧರು, ಯಾವ ಧರ್ಮದ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅಲ್ಲ ನಾವು. ಬುದ್ಧನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಬಸವಣ್ಣ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಬುದ್ಧನ ಪಂಚಶೀಲ ತತ್ವಗಳನ್ನೇ ಬಸವಣ್ಣ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಳಬೇಡ, ಕೊಲ್ಲಬೇಡ, ಹುಸಿಯನ್ನು ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ, ಬಸವಣ್ಣನ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧನದು ಪಾಳಿ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿದೆ, ಬಸವಣ್ಣನದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ. ಬಿಟ್ರೆ ಬುದ್ಧ ಬಸವರ ನಡುವೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬನ್ರಿ. ಸೊ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಜಾತಿ ಉಪಜಾತಿಗಳ ಭರಾಟೆ, ಧರ್ಮಗಳ ಭರಾಟೆ. ಆಚೆ ಹೋದ್ರೆ ವಿಷ ದ್ವೇಷನೇ ಕಾರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧತ್ವ ಬೇಕು. ಎಂಥ ಬುದ್ಧತ್ವ ಅಂದರೆ ಮೌಢ್ಯ ಇರುವಂಥ ಬುದ್ಧತ್ವ ಅಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಒಳಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಸಮ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರೈಟ್ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಮೂಲಕ ಬೇಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬುದ್ಧಿಸಮನ್ನು ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡದೇ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನವರ್ಗದವ್ರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಭಾರತ ಬೌದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಬೌದ್ಧರು, ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಬುದ್ಧರು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರು ನಿಮಗೆ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಬಂತೇಜಿಯವರ ಅಪ್ಪಣೆ ಮೇರೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ನೆರೆದಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು. ಕೆಲವರು ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಾವು ದೀಕ್ಷೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬೋಧಿಸಿದಂತಹ 22 ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಗೊಂಡು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬುದ್ಧತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಿನ್ನೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಧಮ್ಮ ದೀಕ್ಷೆ, ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಮತ್ತು ವೇ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದೀಕ್ಷೆ ಇದು. ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಚಿಂತನಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂಥ ದೀಕ್ಷೆ ಇದು. 1956 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನಾಗಪುರದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದಂತಹ 22 ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರುಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಬುದ್ಧತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಣ. ಯಾರು ಬುದ್ಧತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ
ಅನಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಿನ್ನೆ ನಿಂತಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಂತು ಈ 22 ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡೋಣ. ದಯಮಾಡಿ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಂಗ್ಸ್. ಬಂಧುಗಳ ಕೈ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋಣ. ನನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇವರುಗಳನ್ನು ನಾನು ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ರಾಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವರನ್ನೂ ದೇವರೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇವರನ್ನೂ ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗಣಪತಿ ಗೌರಿಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಯಾವ ಹಿಂದೂ ದೇವರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ದೇವರ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬುದ್ಧರನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ ಎಂಬುದನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸುಳ್ಳು ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳು ಒಂದು ಹುಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಶ್ರಾದ್ದ ಅಥವಾ ಪಿಂಡದಾನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪುರೋಹಿತ ಶಾಹಿಗಳಿಂದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಸಮಾನರು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನಾನು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬುದ್ಧರ ಪಂಚಶೀಲ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬುದ್ಧರ ಪಾರಮಿತ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ, ಪ್ರೀತಿ, ದಯೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಕದಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ವ್ಯಭಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಕಾರಕ ಮದ್ಯಪಾನ, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ, ಧೂಮಪಾನಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪವಿತ್ರವಾದ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕರುಣೆ, ಪ್ರೀತಿ, ದಯೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅಸಮಾನತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಚಿತವಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿದೆ. ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಮಾನವೀಯತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಬೌದ್ಧ ಧಮ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಖಚಿತವಾಗಿ ನಂಬಿರುವುದು ಬುದ್ಧರ ಧಮ್ಮ ಒಂದೇ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ಪಡೆದಂತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಧಮ್ಮದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಭೀಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದಯಮಾಡಿ ಕುಳಿತು.
ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಶಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೌದ್ಧ ಸಮಾಜದ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವ ಅಣ್ಣ ಹರ ಮಹೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಭೀಮ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I immensely thank Mr. Rara Mahesh for lending his deep-seated thoughts and experience with all of us. I would like to give a few brief introduction regarding Dr. Harshadip Kamble, IAS officer, Industrial Commissioner of Maharashtra. He has celebrated the 125th birth anniversary of Dr. Babasaheb Ambedkar in Mumbai, where around 60,000 people attended the event, and one of the famous celebrity of Mumbai film industry, Mr. Amir Khan, too attended that. Around 3,000 youth volunteers work with him under National Builder Dr. Babasaheb Ambedkar Vichar Mahotsav Samiti, Mumbai. They clean the Vihara every Sunday. As Industrial Commissioner, he has trained around 50,000 Ambedkarite youths for business. He is a great follower of Dhamma. He and his wife, Rojana Vanich, who is from Thailand, has constructed 40,000 square feet monks training center in Maharashtra, which he is going to donate to the Bhikkhu Sangha on 22nd of July this month. I request Dr. Harshadip Kamble to share a few words with us. इमाय धम्मानुपटपतिया धम्मं पूजयामि इमाय धम्मानुपटपतिया बुद्धं पूजयामि इमाय धम्मानुधम्मपटिपतिया संघं पूजयामि. I pay my respect through my thoughts, through my behavior and through my action to Buddha, Dhamma and Sangha. Dignitaries on the dais and all my dear friends who have gathered in large number over here. One of the important reasons why I am here is because of Vinaya Rakkitha Bantheji. On his orders, I am here to speak a few words about this big conference which you had, the topic of which is Propagation of Buddhism in Modern Times. I have been working in social field since last 20-25 years, and I am into IAS since last 20 years. Kind of experiences which I had in my life, I'll just try to share it within 10 minutes of a time because there are so many dignitaries who would be speaking after me. The topic is how to propagate Buddhism in modern times. I personally feel that Vinaya Rakkitha Bantheji, in a very simple language, he told why we take Panchashil. The propagation of Buddhism, the Buddha's Dhamma starts with oneself first. When we are thinking, when we are speaking, when we are telling, when we are writing about Buddhism, first we have to ensure that we are following Buddhism as an individual. So that is the first prerequisite and the requirement which I feel is very, very necessary. I have been going around in India, also in many countries, and I find that in India we are very emotionally attached to our Messiah, our father, Dr. Babasaheb Ambedkar. And whatever we see through his eyes, because then he is the person who has shown us the way. And my friend here who spoke just before me, he was also talking about Ambedkarite Buddhism. What I have read is about Theravada Buddhism, Mahayana Buddhism, Vajrayana Buddhism, but
Dr. Babasaheb Ambedkar's influence on our life is such a great that we look at Buddhism through his eyes, and therefore we talk about Ambedkarite Buddhism. As I said, that the first thing, it should start with us. I won't ask how many of you follow Panchashil. I won't ask it. I would rather ask, do we follow at least one Shila of Panchashil? I am not asking about 5. I am asking about 1. If not, I would rather request to start immediately. The one Shila which everybody of us can follow is not to tell lies, not to talk lies. Can we do this? I am into administrative service since last 20 years. And in our administration, it is told that you can't survive without telling lies. But I want to declare and tell all of you over here, I don't tell or write or speak lies throughout my entire career, and still I am Industries Commissioner. In worst cases where you feel that you don't want to tell anything, just keep mum. But start practicing and see the effect it has on your life. It is just wonderful. Dhamma, you have to understand from within. It has to come through within. You have to experience that kind of a feeling when you act as per Panchashil. It's very simple to follow. It's very, very simple to follow. Only thing is, at the start of it itself, we say to ourselves, no, it's very difficult to follow. How can I live my life without, telling lies? It is difficult because then I can't share everything with my neighbors, with my friends. But as I said, you can keep mum for some time. Start with that. Why I am making this point again is, propagation of Buddhism should start from ourselves first. I am again repeating that. It should start from ourselves first. Next thing that we should do, it should start from our family first. I have seen many social workers, many officers who have been propagating philosophy of Dr. Ambedkar, but their daughters, their sons, they are not at all into the social area and they don't work for social cause. Second thing, first it should start with you. Second, it should start with your family. More so with your sons and with your daughters. So that is very prerequisite, because when we talk about any movement, special mention was made here about the great books Dr. Babasaheb Ambedkar wrote. Revolution and counter-revolution is one of that. There he talks about the historical perspective about revolution and counter-revolution. Any movement, it takes lot of years. When there is a fight between two cultural societies, it takes years and years. So this revolution, this battle would continue for years and years. For that, you have to prepare your young generation. All those seniors, those who have a good experience about the movement, they should come out with this kind of a thought process and they should act on this. Therefore, I said, in my first prayer, I said, with my thoughts, with my behavior, with my action, I respect Buddha, Dhamma and Sangha. That should start from yourself. Then it should start from your family. Then you can go out and start propagating of Buddhism. It was mentioned that we work through one social organization, Nation Builder Dr. Babasaheb Ambedkar Vichar Mahotsav Samiti. That is a Hindi Marathi name. Vichar Mahotsav Samiti means it is a celebration of thoughts of Dr. Babasaheb Ambedkar. On 125th birth anniversary of Babasaheb Ambedkar, we celebrated that in a very, very big way. And that was done through our community only, nothing from the government.
And it was such a huge program. And when Amir Khan came to that program, he was also very surprised that this is such a big gathering. We honored him by giving an award in the name of Dr. Babasaheb Ambedkar. He told me that Dr. Kamble, all of you know that he doesn't go for any awards. He told me, Dr. Kamble, yours is the only award which is kept in my drawing room. Because I believe in the philosophy of that man, Dr. Ambedkar, who worked for everybody, who worked for justice for everybody, who worked for equality for everybody. So that was what was his sentence. Outreach to other communities is also very important part of propagation of Buddhism. And having said that, infrastructure building is one of the main thing which we should take in hand. I told you about the big program which we took there. That was because I was helped by many officers. I was helped by many social workers. I was helped by 3,000 young youth volunteers who worked for day and night for the successfulness of that program. As I said, that to further propagate this, infrastructure is very, very important. And I told you that it was told that these volunteers, they go to Vihara every Sunday. What they would do, they go to Vihara at around 7 o'clock. I was just showing to Mr. Siddhaya the morning photos of these young volunteers. They would go to Vihara every Sunday, and what they would do, they would knock on the doors of our community people. And they would take bucket, they would take sweeping broom, they would take water from them without asking anything else. They are going to Vihara, they will sweep it, make it clean, and hand over the keys to our community. This is the one way of preparing our young generation for our movement, for Buddhist movement, for Buddhist India. That is how from small things, if we are able to imbibe in their minds the importance of selfless work, which is told in Buddhism, I think we will be able to really achieve only then the dream of Dr. Babasaheb Ambedkar of making India, the whole of India, Prabuddha Bharat. I was also mentioning, I am running out of time, I was also mentioning about the creation of infrastructure to attain Buddhahood, to go to the level of Arhat. In Buddhism, it is said that you have to understand, you have to practice 10 paramitas. Only then you can go to that level. The first of that 10 paramitas is Dana Paramita. We go to Viharas, many of you must be going to Viharas. We put some Dana there, we give some money. This Dana Paramita, it's very, very important, of immense importance. Therefore, it is ranked at first. And this Dana, whenever you are donating, it should come with a good intention. You should have a good feeling in your heart when you are giving Dana to others, not only to the monks, but to the community. We have to remember that we have come to such level after a lot of struggle, but still there are many of our brothers and sisters who are still living in those conditions. I was mentioning that we were able to take the big programs in Mumbai, like as you are taking here. Why we are able to do it this? Because the strength of our community has increased. I always say that हमारे समाज की ताकत बढ़ गई है, but not only of an individual. The collective strength of community has increased. And if we are able to sustain collectively, then I think nothing can stop us from being a scheduled caste to the superior caste of India. That is what I feel. When we are acting collectively, creation of infrastructure is a very, very, very small thing, I would rather say. When we started construction of monks training center
oh, here I have to make a reference to Dr. Babasaheb Ambedkar again. We all know that he had purchased land in Bangalore, in this city itself, for setting up a Buddhist seminary, because he felt that after conversion, the community would require more trained monks so that they would go in the community and they would teach about Buddhism. Unfortunately, that dream of his could not be completed. We thought over it, and with the various meetings with various monks, Indian monks, international monks, I was told that these various meetings and about the monk training center, I am very happy to share with you that Venerable, most respected Vinaya Rakkitha Bantheji is one of the main guiding force behind this monks training center which we are going to set up in Aurangabad, and he is going to stay there. He has promised us that he would be staying there for next 3 months of Varshavasa in Aurangabad. We chose that Aurangabad city after consent from Bhikkhu Sangha. Aurangabad is one city where Dr. Babasaheb Ambedkar, he constructed and started many colleges which is known as a Milind College area, and therefore that University of Aurangabad is also named after Dr. Babasaheb Ambedkar University. So it is in that area we have started constructing this monks training center. It is on the road to Ajanta where we have that ancient Buddhist painting. This construction, after the consent of Bhikkhu Sangha, when we started it, as it was told that my wife is from Thailand and she is much more Buddhist than what we are. She follows Panchashila, sometimes she follows Ashtashila also. I know many of you may not be knowing what is Ashtashila, but after Panchashila there is Ashtashila also. So she follows that, and she feels from her inner heart that to propagate Buddhism in India, it is very necessary to have good learned monks. And for that, the main infrastructure for residential monks training center was not available. So therefore, then we thought of constructing this monks training center. Friends, very rare you get an opportunity to serve Sangha, to serve the community in this way. You get very less opportunity. My request to you would be, whenever you get an opportunity, जब भी आपको मौका मिलता है, with your both hands you should grab it. You should grab the opportunity of doing Kushal Kamma. That helps a lot, and that is what is written in our Dhamma. When we started constructing this, let me tell you, I had only 4 lakh rupees in my bank, and the cost of construction is around 8 crores. But that didn't deter me. क्योंकि बाबा साहब के कारण कुछ ना हो, लेकिन खुद पे भरोसा बहुत है. Because of Baba Saheb, I have great confidence in myself that whatever others can do, I can also do. Nobody can stop me from doing this. And this all started with such a small amount. Of course, the major donation comes from my wife, and we have almost completed that building. On 22nd of July, next Sunday, we are going to donate this 40,000 square feet of International Residential Monks Training Center to Bhikkhu Sangha. Me and my wife, we are not going to be a part of any organization. We are not going to be a part of any trust. We don't want that. We just grab this opportunity of Kushal Kamma which came in our way, and we are going to donate this. We feel very happy. She feels immensely happy being a part of this project, because she feels that when the learned monks would come out of that center, they would be able to propagate Buddhism in this modern times also. Because we know that the modern generation is like addicted to mobile. So whenever, like I also go for many lectures, whenever I give a lecture, what they would do, they would immediately search on Google whether I am speaking correct or not. And then they would discuss within, "Arey, isko kuch nahi aata." Even when monks give sermons, now they are, Bantheji, now they are also checking whether the monk told the correct gatha or not. So they would immediately check that.
this is what is our modern generation. This is the new generation we are talking about. We want that our monks also should cope up with this modern times, and this international residential Bhikkhu training center will have all these kind of facilities, modern facilities there, and it has been agreed by senior monks from Sri Lanka, senior monks from Thailand, senior monks from Burma. They would come, of course, senior monks from India, they would come and teach younger monks over there and see to it that they come out with the flying colors, with a great knowledge about Dhamma from there, and then they would propagate that within our community. Such kind of I would just end in 2 minutes, such kind of Kushal Kamma opportunities does not come to everybody. But if you want to help Buddhism, you can help in 3 ways. First, by time. Second, by talent. Third, by treasure. You can give your time. So that is the most valuable thing. If you don't have money, please give your time. If you don't have time, please give your talent. Whatever you can think of, whatever good things you can think of. But only don't say, practice and preach yourself also. Third thing is treasure. By money, by resources, you can buy things which is going to help Buddhism and Dhamma. Having said that, let me congratulate the organizers for such a wonderful program. Many of things I missed because I am not able to understand Kannada language. But the energy and the spirit that was behind all this program and the speeches, it has again re-energized myself. Because whenever I feel low in energy, the first thing I would do, I go to Diksha Bhumi. I am from Nagpur. I go to Diksha Bhumi and I bow in front of Babasaheb Ambedkar there, and I get lot of energy from there, and again I am back to do the work. I believe that Diksha Bhumi is our main energy source. I believe that because from there Babasaheb gave us the greatest of Dhamma, the greatest way of living, that is Buddha's Dhamma. Let us all first practice it and then propagate it. Thank you so much. Jai Bheem.